mind, and the breath all together. So what it can be help for all of you and all over the world. It's helping to give you a complete physical body, a complete knowledge about the breath, how to breathe in a posture if you're doing, or when in normal life, how to breathe, what are the different levels of the breath, how you can improve your lifespan, how you can improve your breathing system, how you can improve your lung capacity. Plus, also those who are suffering from the stress, tension, busyness, and those who have a lack of sleep, it giving all the different kind of the benefits for the people around the world, those who already practicing the yoga. Like some of the things, like insomnia, also they're going for the disorder, some of the disorder in the digestive system, and some of the blood circulation, the brain cells, and all the things, even for the skin, the epithelial tissue is completely going out, and these are the things what it completely helping for all over the world. Now you can see the way that yoga, it's become the way of the life. The way of the life. Xin chào mừng các bạn. Ngày hôm nay tôi xin rất vui để có một chương trình trực tuyến đến cho các bạn. Chương trình này được gọi là Namaste Yoga. Ngày hôm nay tôi muốn mang đến cho các bạn những gì chúng ta thường biết rằng yoga mang lại cho chúng ta rất nhiều những lợi ích. Tuy nhiên, chúng ta trong quá trình chúng ta luyện tập, chúng ta sẽ thường gặp phải những lỗi thường gặp. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể nhận được hết những lợi ích tốt nhất của yoga? Như yoga có thể chữa cho chúng ta bệnh mất ngủ, yoga có thể giúp cho khớp, yoga có thể giúp cho chúng ta rất nhiều những lợi ích khác cho cơ thể, và yoga có thể gọi là một phong cách sống. Okay, so it's helping all over the world with the unique techniques of the yoga, with the unique postures of the yoga to work it on the flexibility, strength, balance, and also gives you complete tone and form of the body to burn the fats, and also gives a complete knowledge for your physical body to teach the complete discipline for your life. Như chúng ta cũng đã biết, yoga sẽ mang lại đến cho cơ thể của các bạn rất nhiều những lợi ích, giúp cho cơ thể của các bạn thăng bằng, tâm trí của các bạn được thoải mái, giúp chúng ta có một kỷ luật tốt cho cuộc sống của chúng ta, sẽ tạo cho cơ thể của chúng ta trở nên đẹp, khỏe hơn. And also how the physical body is important. The double, it's important for the mind and the breath. Even when you're doing the postures, even when you're going through the normal life, when you're sleeping, when you're walking, all the things, we have to focus on the breath. How we breathe, how much we take oxygen, how much we take out the carbon dioxide. We have to know all these things. Và yoga có lợi ích như thế nào đến với cơ thể của chúng ta, thì yoga cũng sẽ có những tác động rất tốt đối với tâm trí và đối với hơi thở của mình. Chúng ta hít như thế nào, chúng ta thở ra sao, chúng ta lấy oxy cho cơ thể như thế nào, chúng ta thải lượng carbonic ra sao, điều này tất cả yoga sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Okay, so here today what I feel the people, even in my class also, some of the members, the people all over the world, I see some videos, all these things, they have been doing the wrong alignments, the way of the breathing. Some of the people, when they're practicing, when the way they do the postures, the alignment of the postures, or the way they breathe into the postures, or breathe out into the postures, which posture it has to start with the inhale, where they have to exhale, where they have to focus on the breath, where the diaphragm it has to contract, where the diaphragm it has to expand. Some of the people, they're doing wrong all these things. So that's the reason I bring you the new idea to reach you or directly to the life, to know completely more detail of the postures, detail of the breath, and also how to focus on the mind when you're doing the postures. Như vậy, đầu tiên, điều mà tôi thường thấy nhất trong lớp dạy của mình rằng tôi thấy các bạn thường xuyên có cách thở không chính xác. Và trong tất cả các bạn đang tập yoga, không chỉ những bạn ở đây mà còn có những bạn ở rất nhiều những nơi khác đang luyện tập, thường xuyên cho tôi biết rằng họ rất lúng túng khi có thể biết được rằng hít như thế nào, thở ra sao, động tác nào nên hít vào, động tác nào nên thở ra, lúc nào chúng ta nên phình cơ hoành của mình, lúc nào chúng ta nên hóp cơ hoành của mình lại.
hít như thế nào, thở ra sao, giữ bao nhiêu, thì tôi sẽ muốn giúp đỡ các bạn giải quyết vấn đề này. Okay, so I have been watching the people around the world, and also I have been teaching in different countries. Also, I have seen some people what they're facing their problems. Even I don't say they're doing the wrong alignments. They don't know completely deeper knowledge about that. What the alignments, it has to be the postures. They're losing the alignments because of the wrong alignment, because of the wrong techniques of the breathing while doing practicing. They short off the breath when you're doing the posture, or you get some of the stretching pain, or the knee pain, the hamstring pain, or even for the back bending problem. So today I'm here with you to share my experience according to what I feel, according to what I see. If you have any questions or if you have any doubts about, if you want to know from me, know about the more deeper knowledge about the yoga, you can comment below. So I will give you according to my knowledge, what I have knowledge in the complete details. And if you want to go with the complete proper alignment, proper breathing, proper focus on the minds with the postures, please comment below. So according to that, I will answer. Như vậy thì tôi muốn giúp đỡ cho các bạn không chỉ về việc thở mà còn về rất nhiều những vấn đề khác trong quá trình các bạn luyện tập trong lớp. Nếu như các bạn biết đúng những tư thế chính xác, các bạn sẽ có thể đạt được lợi ích tối đa hơn. Tuy nhiên trong trường hợp các bạn không chính xác với những tư thế, rất nhiều những căn bệnh có thể dẫn đến do các bạn luyện tập yoga sai lầm. Ví dụ như các bạn sẽ có thể gặp vấn đề về lưng, gặp vấn đề về khớp gối, những vấn đề về dây chằng và phần cơ có thể xảy ra. Vì vậy hãy đừng ngại có thể cho tôi biết những vấn đề mà bạn đang suy nghĩ, những vấn đề mà bạn đang gặp chướng ngại trong quá trình bạn luyện tập bằng cách comment xuống phía dưới trong post này. Tôi sẽ trả lời cho bạn. Okay, so let me get the comments. What I have reached already. Some people they want to know some of the things. Tôi thấy rằng các bạn đã bắt đầu đặt câu hỏi ở đây. Okay, so the first question I got today is, I can do yoga if I have hernia disc, the herniated disc. So if you are a person, if you are suffering from the long way of the problem with the slip disc or herniated disc or a severe problem with the spinal cord, still you can do yoga. Yoga, keep one thing in your mind, that yoga is not only doing the difficult postures. Yoga is not only stretching the body. Yoga is not only lifting your body. That is something misconception of yoga, what the people's mind in that. So what's the thing here? If you have a problem, the yoga can be fixed. In yoga way, it can be fixed. One thing keep in your mind, those who have all the problem with the spinal cords, those who have problem with the back problem, everybody keep in your mind one thing, that 90%, not only 1%, 90% of the problem with the spinal cord can be fixed by yoga techniques. 90%. Tôi nhận được câu hỏi đầu tiên của các bạn rằng nếu như tôi đang gặp vấn đề về phần xương sống của mình, đặc biệt là thoát vị đĩa đệm, thì tôi có thể tập được yoga hay không? Tôi có thể muốn nói với bạn rằng tất cả những ai có vấn đề, 90% những vấn đề về cột sống, thoát vị đĩa đệm, trượt đĩa đệm hay những vấn đề khác về đốt sống của mình đều có thể luyện tập yoga. Yoga không chỉ đơn giản là những động tác khó hay là những động tác đòi hỏi sự dẻo dai cũng như là sự yêu cầu tối đa của cơ thể, mà yoga còn giúp để chúng ta điều trị những vấn đề này, đặc biệt là những vấn đề về đốt sống. 90%, không chỉ là 1% mà đến 90% tất cả những vấn đề về đốt sống của bạn có thể được giải quyết đối với yoga. Okay, so that means most of the thing what you can do, that you can do some of the postures with the complete precaution. But before you enter, you can inform your instructor that you have a problem with the spinal cord. It can be lumbar, it can be thoracic, it can be cervical. It can be any problem with your spinal cord. You just inform the instructor that you have that problem. That means the instructor can be cured, can be take care of you in a class. You are any part in the world, just you inform the instructor. The first thing what you can do,
you can inform and tell them your problem. Then that instructor can take care of you more deeper with the complete precaution with the portions. Như vậy, điều đầu tiên mà các bạn cần lưu ý nếu như chúng ta có những vấn đề về phần xương sống, chúng ta hãy thông báo với huấn luyện viên giảng dạy lớp của mình. Cho dù bạn đang luyện tập ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, điều đầu tiên khi bạn có thể thông báo cho huấn luyện viên, họ sẽ nói cho bạn biết được rằng những động tác nào, những tư thế nào bạn cần tránh. Đồng thời họ sẽ có thể giúp đỡ bạn trong quá trình luyện tập để tránh những chấn thương của bạn xảy ra, giúp bạn có những động tác tốt hơn. Đây là điều lưu ý đầu tiên. Okay, so always second thing, first thing that you inform that. The second thing, what you can do is very simple. That for every standing forward bend, remember every standing forward bend, slightly bend the knee, slightly bend the knee. The reason why you need to have to bend the knee, when you bend forward, for example, when you're bending forward, you're taking all the weight completely for the lower back. You're taking all the weight completely for the lower back. That time, if you slightly bend the knee, that means you're shifting the weight from the lower back to the feet. You're shifting the weight to the down to the feet. That time what happens? It completely, when you bend the knee, you can feel more weight shift to the feet. That means what? Your back will be completely normal. Điều thứ hai các bạn cần lưu ý, đặc biệt đối với những ai chúng ta có những vấn đề về đốt sống ở phần lưng dưới, thì khi bạn thực hiện những động tác gập người về trước, hãy luôn luôn khuỵu nhẹ hai phần gối của mình xuống. Điều này có thể chúng ta không thấy đau khi gập về trước, nhưng một lực rất lớn đang tác động lên phần lưng dưới của các bạn. Và như vậy, điều chúng ta cần khi khuỵu gối xuống, bạn sẽ cảm thấy được rằng trọng lượng dồn nhiều lên hơn hai bàn chân của chúng ta. Và như vậy, trọng lượng sẽ được chuyển từ phần lưng dưới của các bạn xuống hai bàn chân, và các bạn sẽ không cảm thấy đau đối với phần lưng dưới, và chúng ta sẽ không bị tổn thương nặng hơn. Okay, so next move to the second one is, I heard that my back pain will get better while practicing yoga, but I get more pain when practicing yoga. So this problem, not only when you have a back problem, and also those have a normal, healthy life also. The healthy life also, they feel the same problem. The reason why. But here is the answer is, when you practicing yoga, or when you start to practicing yoga, you're stretching all the muscles. You're stretching all the muscles. If you are doing anything in a wrong alignment, for example, when you're bending back, is practicing a long time or short time, we don't think. We just think that, oh, that person can do that posture, why we cannot? So we just start to compare with one person. You don't need to compare with any one person. Mind that person is been practicing a long time, 4 years, 5 years, because without the effort, it's not a magic. Yoga is never can be called a magic. It has to, that person should have put effort. When you have put the effort, that person reached that level. And when you start from today only, you don't need to think that you have to reach that level. It's good to keep in your mind, keep practicing, you can reach there. But it doesn't mean that in a short time you will reach that level. Có một điều sai lầm thường gặp nữa các bạn hay thấy trong khi các bạn luyện tập, đó chính là sự cạnh tranh, và các bạn cảm thấy rằng động tác của mình không tốt so với những người khác khi luyện tập xung quanh. Tôi muốn nhấn mạnh rằng mỗi một người khi luyện tập yoga, bạn đừng nên so sánh động tác của mình đối với những động tác của những người khác, bởi vì thời gian luyện tập của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, động tác của bạn sẽ không giống như với những người luyện tập lâu năm. Bạn hãy để ý cơ thể của chính mình, làm đúng chính xác với động tác, và như vậy bạn sẽ đạt được lợi ích tốt nhất. Đừng bao giờ so sánh, bởi vì khi sự cố gắng quá đà có thể sẽ dẫn đến những tổn thương cho cơ thể của chính bạn. So stop comparing and focus. Start with a very simple classes like yoga therapy or gentle yoga or sahaja yoga. Very simple classes first to get better properly, to make your spinal cord completely healthy and strong. Then shift that concentration to the higher level. Như vậy thì điều tôi muốn khuyên các bạn rằng, để cho phần xương sống của các bạn muốn hoàn toàn được khỏe mạnh, các bạn nên luyện tập thường xuyên và chăm chỉ. Tuy nhiên đừng bao giờ so sánh cơ thể của mình đối với những người khác. Hãy tập trung luyện tập vào động tác của mình, cố gắng tăng tiến đối với chính bản thân của mình, và như vậy tự động quá trình luyện tập của bạn sẽ dẫn bạn đến một
phương pháp và một trình độ cao hơn với chính bạn. Okay, next move to the third question. So the small cell of the blood is broken and my blood not healthy. So can I practice yoga? So I told yoga is not only related to the physical body. It's not like other exercises. It's about the postures, breath and the mind. Physical body, breath and the mind all together. If you have problem with the blood circulation, or if you have problem with the small cells broke or something, those kind of a problem, what you need to do is very simple, consult the doctor first. The best way is to make sure you practice anywhere in the world is to consult the doctor first, your doctor first. After that, take advice from the doctor. Get the reports of your completely the health problem. Take that report to your yoga instructor. Make sure that the yoga instructor know about what you have really the problem. Then that instructor will guide you what are the things you need to practice first. If you have a problem with the blood circulation, he will teach you some of the breathing techniques. Like for example, the warming up the breathing techniques. Those breathing techniques can be work it out to improve the blood circulation in the body. And for the same to the brain cells. Câu hỏi tiếp theo có một bạn hỏi rằng nếu tôi bị bệnh xuất huyết, giảm tiểu cầu, tôi có thể học yoga được không? Thì như vậy tôi xin trả lời rằng yoga dành cho tất cả mọi người. Yoga không giới hạn rằng bạn có bệnh tật hay không bạn mới có thể luyện tập được. Yoga cho dù bạn đang bị bất cứ bệnh lý nào cũng sẽ có thể giúp bạn trở nên khỏe hơn. Điều đầu tiên tôi khuyên bạn rằng bạn nên đến bác sĩ để có thể có được một bệnh án đầy đủ, và sau đó hãy mang bệnh án đó đến với huấn luyện viên, đồng thời mô tả những vấn đề bạn đang gặp phải do căn bệnh của bạn gây ra. Ví dụ như khi bệnh như thế này, bạn có thể sẽ gặp những vấn đề như choáng, chóng mặt, thường xuyên cảm thấy khó chịu và cơ thể của bạn uể oải. Như vậy huấn luyện viên sẽ dựa trên những triệu chứng của cơ thể bạn xảy ra, sẽ giúp bạn có những động tác, những kỹ thuật thở, những phương thức thích hợp với những bệnh lý của bạn, và từ đó chúng ta sẽ chữa trị bởi những vấn đề đó và giúp cơ thể của bạn trở nên khỏe hơn và thoải mái hơn. Okay. So next, fourth one, we move for the next question. That's I want to ask. I got a problem with the dizziness, and I always feel not good with all the forward bends. Should I practice more? It's also a good question. Lots of people they're facing the problem. Whenever you bend forwards, you feel dizzy, or whenever you feel bend forward and suddenly come up, you start to feel the dizziness. Okay, what you need to do that time is very simple. Check your blood pressure. Check your blood pressure first. If any center or if you're practicing, make sure if they have the blood pressure machine to check the blood pressure first. Most of the things it happens, those who have a low blood pressure, most of the time they feel dizzy, a small like the forward bending posture, or when they go bend back and suddenly they stand up, they feel dizzy. Even for the side bending also, when they feel go for side, again come up, they feel dizzy. So this time what I have to do, you can do the posture, but the very simple thing here you need to adjust yourself, that don't go dynamically. Don't go bend forward, come up, bend forward, come up like this. You do slowly first. You always go with slowly, relax there, breathe, focus on the breathing, and you relax. And after that when you come up, you can completely release yourself. Let the blood move properly to the brain cells and the body. Then you can move to the next posture. Even though you lost the flow of the class, but don't worry about that. Starting, you keep doing yourself first. Chúng ta đến với câu hỏi thứ tư. Có một bạn vừa hỏi tôi rằng nếu như bị bệnh rối loạn tiền đình và những thường xuyên cảm thấy choáng, khó chịu trong quá trình luyện tập yoga, đặc biệt là những động tác gập người về phía trước, tôi luôn cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi, thì như vậy tôi có nên luyện tập tiếp tục hay không? Thì tôi xin trả lời rằng như vậy điều đầu tiên bạn nên quan tâm là bạn nên kiểm tra lại huyết áp của bạn trước, bởi vì khi huyết áp của bạn ổn định thì bạn nên luyện tập yoga. Trong trường hợp huyết áp của bạn không ổn định, bạn nên có sự chỉ dẫn thêm nữa của các huấn luyện viên. Sau đó khi luyện tập
bạn sẽ thường gặp rất nhiều những vấn đề, ví dụ như là những động tác gập người về trước, ngay cả những động tác nghiêng, hay cả những động tác đứng lên một cách đột ngột, bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy. Vì vậy, trong quá trình thực hiện tất cả những động tác này, hãy thực hiện một cách chậm rãi. Khi đứng lên, bạn hãy đứng lên một cách chậm rãi, khi nghiêng cũng vậy, và đặc biệt những động tác gập về trước, hãy luôn lưu ý, và như vậy bạn sẽ có thể luyện tập được thoải mái. Okay, so the next one, we're moving for what are the benefits for pregnancy if you practice yoga. So here, the yoga can be held for pregnancy also. What we have the prenatal yoga, postnatal yoga after the giving of birth. But when the question comes for the prenatal yoga, a prenatal yoga, it's a very simple, unique kind of a yoga to work it on the pregnancy. So here, it completely opens the pelvic, hip joints, and it helps for the breathing. When the breathing it goes normally and naturally, you've seen some of the postures, like go with the simple Vajrasana variations to work it on. For example, in the pregnancy, the person is always lack of calcium. Lots of the things to get the problem with the joints, different kind of a joints problem because of lack of calcium. But when you're practicing the yoga, what happens? We have some of the postures like a variation in a Vajrasana, Bhavanamuktasana series. Those can help to work it on the joints. If you have a problem with the back, it can be work it on with a very, very gentle posture. The different kind of joints, plus breathing, and also to work it on the pelvic and also for the hip joints to help for giving a birth. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Một bạn hỏi rằng yoga có thể giúp gì cho những phụ nữ mang thai? Thì tôi xin trả lời rằng yoga mang lại rất nhiều lợi ích cho các thai phụ, ngay cả trong quá trình mang thai cũng như là sau khi chúng ta đã sinh nở xong. Điều thứ nhất, khi chúng ta có thể giúp được đối với các thai phụ mang thai trong suốt thai kỳ, vấn đề thai phụ thường gặp thường xuyên là vấn đề thiếu canxi trong xương. Như vậy sẽ dẫn đến thường xuyên họ sẽ cảm thấy đau ở các khớp và cũng như ở xương. Các tư thế trong luyện tập yoga với một cách thức luyện tập nhẹ nhàng và thoải mái sẽ giúp cho các thai phụ tránh được vấn đề này, cũng như là sẽ giúp được hấp thu lượng canxi tốt hơn, tránh cho các vấn đề bị đau ở các khớp, bị đau ở toàn bộ phần lưng. Đó là những vấn đề các thai phụ thường gặp trong quá trình mang thai. Điều thứ hai, có những động tác hoàn toàn luyện tập cho các khớp, đặc biệt là khớp ở phần xương chậu và khớp hông. Các tư thế này sẽ giúp cho thai phụ chuẩn bị trong quá trình thời kỳ sinh nở của mình. Tiếp theo nữa là những động tác thở. Đối với những động tác thở này sẽ giúp cho thai phụ cảm thấy dễ chịu hơn, hỗ trợ trong quá trình sinh nở và đồng thời giúp cách hít thở đúng. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng yoga mang lại rất nhiều lợi ích cho những ai đang mang thai khi chúng ta luyện tập đúng cách. Okay, so although we move to today's last question, the reason why I get the dizziness after join anti-gravity class. After I joined the anti-gravity class, why I feel the dizziness? So it's because of that we do the upside down postures. When we go with the upside down postures, of course it's very simple that the blood not moves properly. That means it completely work it out, not from the straight, it completely upside down postures. It changes the blood flow. Not only for those that have a problem with the blood pressure, high blood pressure or low blood pressure, or heart problem, or even for the normal healthy person also. When you start to practice, it's always you feel the dizziness. Some of the people they start to get vomiting also. They feel just the feel to get vomiting. It's just a starting, but when you're practicing regularly, it will be completely normal, and it can do all the postures in anti-gravity very naturally. It brings you completely more strength, more flexibility, plus with the anti-gravity class what happens, you can work it out on the spinal cord also, because we put the swing around the waist and we completely go with upside down. That means it completely stretches the spine. You can feel the spine stretches and it completely adjusts the spinal cords. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ đến, vì thời gian có hạn, ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi rằng
Tại sao tôi thường cảm thấy rất chóng mặt khi tôi tham gia lớp yoga không trọng lực? Như các bạn cũng đã biết rằng lớp yoga không trọng lực là một lớp học yoga tương đối khác biệt. Chúng ta sử dụng một phần võng để chúng ta luyện tập. Và như vậy với những động tác nghịch đảo, chúng ta sẽ cảm thấy rằng cơ thể của chúng ta phần đầu ở dưới, ở lên trên, thì hiện tượng chóng mặt đôi khi có thể dẫn đến cả buồn ói là một hiện tượng bình thường. Điều này không liên quan gì, cũng không biểu hiện là cơ thể bạn có bất cứ vấn đề bệnh lý nào cả, mà điều này xảy ra cả ngay ở những người khỏe mạnh. Bởi vì khi bạn thực hiện và động tác của bạn não chưa quen với việc máu chúng ta dồn nhiều xuống hơn, chúng ta sẽ gặp vấn đề này. Tuy nhiên điều này sẽ kết thúc khi chúng ta luyện tập được một thời gian. Và bạn cũng nên biết rằng khi luyện tập yoga không trọng lực sẽ giúp cho phần xương sống của bạn trở nên rất khỏe mạnh và rất tốt. So each and every one, all the instructors, the spreading all the yoga, they really dedicated themselves, they respect what they teach, what they're doing with all over the world. The yoga is not only for belong to one person, it's belong to the world. So thank you very much all of you. If you have any questions, please inbox me, inbox here to the VYOGA WORLD. So I will give you all the answers as soon as possible. And may hope to see you next time. So if you have any questions, you please ask me. So today is the best question, so that I can choose that. The 1/3 question I got from the blood circulation. If the small blood cells also is broken, how we can fix it, and what to make the healthy body and the precious mind. It can be fixed it off, and that person will get a small gift from us, a small gift from us. And hope it will deliver to you, and this gift belong to you from here. So hope to see you next time. Thank you very much for your response, and from my side and all my team side, thank you very much. Namaste. Như vậy thì thời lượng của chương trình đến đây đã kết thúc, và tuy nhiên chúng tôi biết cũng còn rất nhiều những câu hỏi nữa. Các bạn có thể hoàn toàn gửi câu hỏi chúng tôi inbox vào trong fanpage. Tôi sẽ rất vui để có thể trả lời được tất cả những câu hỏi này cho các bạn. Đồng thời chương trình ngày hôm nay cũng là một trong những chương trình bởi vì tôi hoàn toàn mong muốn mang đến cho các bạn những lợi ích lớn nhất, những lợi ích tốt nhất dành cho những ai yêu thích và ham muốn luyện tập yoga, một môn hoàn toàn cổ truyền và đem lại tất cả những lợi ích lớn nhất cho tất cả những người đang luyện tập. Hy vọng tôi sẽ được gặp bạn vào trong chương trình lần tới. Và hôm nay tôi muốn dành một món quà nhỏ dành cho một câu hỏi tôi đã nhận ở đây. Đó tức có nghĩa là khi tôi bị xuất huyết tiểu cầu thì tôi có thể luyện tập được hay không. Món quà nhỏ này tôi sẽ dành cho bạn và hy vọng bạn sẽ luyện tập yoga thật tốt. Namaste và hẹn gặp lại lần sau. Thank you.